языках, он учится в Академии наук, я его переводчик. Я Северцова, Российский академия наук, Институт экологии и эволюции. Северцова. Еще не зовут. Подождите. Небольшие технические неполадки. Да. Другая презентация просто. Было прислано не так. So, усач, жуков, the longhorn beetles. Это жуки-узачи, который папа над ними работает. Он работал в Китае. Из-за некоторых вещей, неполадок в семье, мы должны были переехать в Россию. Сейчас он работает в институте Сельцева. Из Виноград биология. И биологической станции. So these beetles are actually very, very big. We also have very small beetles. Maybe you know, Tipograph. So that's another beetle. They're very small, but they also can kill trees. В основном это очень большие жуки, есть поменьше, и Типографис, которые находятся около Звенигородской станции. Chemical ecology. So the beetles talk using chemicals. Это химическая биология. Ecology. И там они используют всякие феромоны, чтобы разговаривать между друг другом. So this beetle is from China. I have an example of it. So this beetle's from China, and I lived in China for 12 years, and for my doctorate research, I traveled to China in 2006 through 2008, so for 3 summers. Этот жук из Китая. Мой папа там жил 12 лет, когда он попал в университет, ему надо было туда ехать, и он там был с 2006 по 2008 год. Next slide. So the title is How Beetles Talk. So, and they talk using pheromones. Тут говорится, что на этих слайдах, как разговаривают эти жуки. Они используют всякие феромоны, чтобы говорить между друг другом. The pheromones, we can use them in the traps, and they attract the beetles from the forest. Эти ловушки в основном используют эти феромоны, чтобы эти всякие жуки туда приземлились и были использованы во всяких лабораториях. So the Usach Juki, there's 35,000 species in the world. В мире 35 тысяч разных видов усачей. Many species are invasive species. So they means that the beetle from China is introduced to Europe and also America.
Но все эти усачи, они приехали из других частей света, и они слились по всему миру. For example, this Chinese beetle I'm holding. I'm going to talk to the beetle. Например, это китайский жук. So this is called the Asian longhorn beetle. So, Misha is in a park in Beijing. So, and here he's setting up some traps, and these are some living beetles we captured. Это я в Китае, мы там ловили жуки, способами всякие бараноны. Это я дома с моими жуками. So, testing pheromone traps. So, pheromone lures, the chemicals. Тестирование всяких феромонов этих жук. So the beetles can kill trees. So here is the larva, very big, and they feed inside the trees. Многие эти жуки-усачи, они в основном убивают леса. Например, это ларва. Она очень большая, и она убивает подкороги, все съедает. Here is the adult beetle and the exit hole from inside the tree. Это взрослый жук, а это выход из древесины, из этого дерева. So one of these beetles is the male and one is a female. So can anyone guess which one is the male? Одна из этих один усач женского рода, другой мужского рода. Угадайте, кто рода? Left one is long antenna. Boy or girl? That's male. You're right. So, long antenna. Слева жука мужского пола, справа жук женского пола. And now I'll introduce the life cycle. So next one is egg. So egg. This is what the egg looks like. It laid under the bark on the tree. Это как выглядит яйцо. Она в основном ее там под древесиной находится обычно. Here's the larva, maybe 5 or 6 centimeters long. Это ларва, примерно 5-6 сантиметров в длину. The next one is one of the few Russian words I know. Kukolka. Right. И еще это Kukolka. Kukolka. Точно. Alright, next. Okay, now the science. Pheromone. So how to identify pheromones. So in this picture, the female calls the male. So she's releasing the pheromone, and then the male can smell the pheromone, then he goes to the female. Вот так работает феромоны. Короче, женщина, она отправляет всякие феромоны, потом через усы мужчина находит эту женщину и приходит к ней. So now I'll tell you how to identify the pheromones from insects. Next slide. So here is a beetle, and she's calling. You can see there's a pheromone gland. So this is a close-up of the gland. Это типа такой орган, который призывает мужчин. Muravi also has the same. The tip of the abdomen, they can release pheromones. То же самое у муравьев. Next. And then when you call, someone has to receive the call. So, and they receive the pheromone with antenna. В основном мужчины могут узнать про феромоны через свои усы. The
So here is the antenna on the male moth. And there's a receptor cells. And when they smell the pheromone, then there's an electrical response. So, and that goes to the brain of the insect. And that's saying, oh, someone is calling me. Вот так вот все работает. Первый этот феромон почувствуется этими антеннами, потом и делает нервный сигнал в мозг, и все. Then they change their behavior. So here is laboratory work. So here is it's actually the male beetle that makes the pheromone for the longhorn beetle. Для усачей мужчины делают эти феромоны. So, say in moths, most of the female makes the pheromone. The beetles, it's the male. В основном как называется? So moth, бабочка. У бабочки нет. Anyways, the молочек, the males make the pheromone. This is the chemical results. So on top these are all the chemicals I collected from the beetle. This is the male on top, the female chemicals on the bottom. And there's one tiny, tiny, tiny little peak. That's the pheromone. Это все химические вещи. Это у мужчин для женщин, это чуть-чуть это феромоны. Next slide. More? You sure? Okay. So it's possible to cut the antenna and make electrodes with a gold wire. And then I put the antenna next to the chromatograph. And every chemical that comes out, so 1, 2, 3 chemicals, and then the antenna can also smell 1, 2, 3 chemicals. And this is the electrical signal. В основном можно срубить у усачей их антенну. Потом можно ее поставить в эту машину, и там выдается такой феромон. И как вы тут видите, тут этот усик как-то... So the computer can detect the chemical, and also the antenna can smell the chemical and detect it at the same time. Ус и эта машина могут в одно и то же время найти друг друга. So now the question is, now, what next? So what's the behavior? Какое поведение сейчас будет? So in the laboratory, we can test the behavior. So we have pheromone on one half. This is like a Y maze. So pheromone on one half and a blank on the other half. And then the beetles will choose left or right. And the chemical worked. The beetles were attracted to the pheromone in the laboratory. Вот маленький эксперимент. И в основном и в одном тут месте тут нет феромона, или чужой феромон, в другом это тот же самый феромон. Этот жук, конечно, пойдет на феромон. So that's only in the lab. Это тут в лаборатории так работает. Okay, now to go to the forest. So next. So now we have the chemical, the pheromone. We know that in the laboratory the beetles are attracted to it. So now what happens in the field? So we test it. Все эти тесты и результаты от лаборатории в основном используются в лесах, чтобы найти и всяких жуков. Okay, next slide. We also test 3 heights in the forest. There's a 1 meter, 5 meter, and the crown, the tree crown. And we needed a slingshot, a big catapult, to put the traps on the treetops.
Еще есть три места, куда ставят в этих экспериментах. 1 метр, 5 метров и самый верх дерева. And finally, this is a picture from the forest in China, in Yunnan province. So here's the researchers here. We can see there's a trap at 1 meter, trap at 5 meters, and then the third trap is so high that you cannot see it. Тут одна ловушка на 1 метре, вторая находится на 5 метрах, а тут 20 метров. Это находится в Юнане, в Китае. And we tested like 5 different treatments and 1 control. И там используют 6 разных феромонов. Next. And finally, the results. The results, we have a very definitive test. This is the treatment of the pheromone, and then this is the average beetles caught per trap. And you can see this trap caught 12 beetles per trap. Эта ловушка поймала тут все написаны все эти феромоны, а тут сколько всего тут поймали. Как мы видим, что самая первая поймала больше всего. Also, if you notice, it's catching both the female beetles, so that's in black, and the white shows male beetles caught. So this is actually an aggregation pheromone, so it attracts both sexes. Эта ловушка вас может поймать два пола. So we published these results in the scientific journal, and this pheromone is now widely used in forestry to protect trees. Мы опубликовал этот феромон, и сейчас это используется, чтобы защитить леса. Final slide. Thank you. So this is in Yunnan province, and the forest was actually a заповедник, a nature preserve, where we worked. And this is some pictures of my helpers, and then of me building the traps. Вот, это фото, всем спасибо, пожалуйста, всем спасибо. Это фотографии из провинции Юнан, это были заповедники. Считаю, что на границе с Мьянмаром. Misha was only 1.5 years old when I did this experiment, so he didn't help me. Мне было всего лишь 1,5 года, когда это случилось, но недавно, когда мне было 10, что ли, мы тоже обратно поехали. Thank you.